Hello everyone, my name is Shali Shashidharan and I am one of the senior OET trainers at B-GHUD. Today we are going to discuss one of the important topics for our OET writing, that is active voice and passive voice. The implementation of active voice and passive voice in our letter is mandatory, right? So let's understand how to use it and when to use it. In order to understand the difference between active voice and passive voice, we should also know about the tenses. People, tenses are of three types: present tense, past tense and future tense. Present tense is divided into four forms. They are simple present, present continuous, present perfect and present perfect continuous tense. Let's talk about simple present tense. People, the active voice of simple present tense is subject plus V1 plus object. I repeat, the active voice of simple present tense is subject plus V1 plus object. And the passive voice of simple present tense is object plus, we have three auxiliary verbs, object plus is slash am slash are plus V3. What is V3? Third form of the verb. So I repeat, object plus is slash am slash are plus V3, that is third form of the verb, plus by plus subject. So I repeat, active voice of simple present tense is subject plus V1 plus object, and the passive voice of simple present tense is object plus is slash am slash are plus V3, that is third form of the verb, plus by plus subject. As I said, we have three auxiliary verbs in simple present passive voice. How do we use them? If your object is singular, that is she or he or Mr. Baker or Mrs. Luke, the auxiliary verb would be is. If the subject is plural, for example we or they, we use are. And if the object is I, the auxiliary verb would be am. Let's do it, let's understand it, let's implement it with the help of an example. For example, Mr. Baker requires assistance. People, this is active voice, simple present tense. Mr. Baker requires assistance. Mr. Baker, subject, requires verb, assistance, object. So Mr. Baker requires assistance. Here subject is Mr. Baker, requires verb and assistance object. How will you convert to its passive voice? We will convert it as assistance is required by Mr. Baker. Assistance is required by Mr. Baker. This will be the passive voice of Mr. Baker requires assistance. So active voice and passive voice, the difference is, in active voice we are giving importance to the subject, that is Mr. Baker, and in passive voice we are giving importance to the object, that is assistance. I hope it is clear. ഈ എക്സാമ്പിളിനെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് മലയാളത്തിലും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. Dear students, ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസിൻ്റെ നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ടെൻസസിൻ്റെ നല്ലൊരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. ദാറ്റ് ഈസ്, ടെൻസസ് നമുക്ക് ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടെൻസസ് ആണുള്ളത്: പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ ടെൻസ്. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് തന്നെ 4 ഫോംസിലായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ്, പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ്. അതിലേറ്റവും ഒന്നാമതായ സിമ്പിൾ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് with the help of an example. Simple present tense in active voice ആണ് subject plus V1 plus object. Passive voice ആണ് object plus is slash am slash are plus V3 plus by plus subject. Passive voiceലെ 3 auxiliary verbs നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു. അതെവിടേക്കാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ, അതായത് ഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഹി, മിസ്റ്റർ ബേക്കർ, മിസ്സസ് ലൂക്ക് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇസ് എന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതേ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിലോ, അതായത് ദേ അല്ലെങ്കിൽ വി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർ എന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
അതേ സ്ഥാനത്ത് ഐ ആണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആം എന്ന ഓക്സിലറി വേർബ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ടെൻസിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്കൊന്ന് എടുത്ത് നോക്കാം. ആക്റ്റീവ് വോയിസ് പാസീവ് വോയിസ് മനസ്സിലാക്കാം. ആക്റ്റീവ് വോയിസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കേ. മിസ്റ്റർ ബേക്കർ റിക്വയർസ് അസിസ്റ്റൻസ്. മിസ്റ്റർ ബേക്കർ റിക്വയർസ് അസിസ്റ്റൻസ്. ഇതിൽ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്, റിക്വയർസ് വേർബ് ആണ്, ആൻഡ് അസിസ്റ്റൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. റൈറ്റ്? അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ റിക്വയർസ് അസിസ്റ്റൻസിൽ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. സോ ആക്റ്റീവ് വോയിസിൽ വി ആർ ഗിവിംഗ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദി സബ്ജക്റ്റ്. പാസീവ് വോയിസ് ആണെങ്കിലോ അസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ. അസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റിക്വയർഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ ബേക്കർ. ഇവിടെ അസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റ്. മീൻസ് അസിസ്റ്റൻസിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെ? പാസീവ് വോയിസിൽ. അപ്പോൾ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇൻ ആക്റ്റീവ് വോയിസ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, മിസ്റ്റർ ബേക്കർ, ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസിൽ നമ്മൾ അസിസ്റ്റൻസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു, ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഒബ്ജക്റ്റ്. സോ ഈ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിൻ്റെ സീരീസ് ഓഫ് ടെൻസസ് ആൻഡ് പാസീവ് വോയിസ് ആക്റ്റീവ് വോയിസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എക്സാമ്പിൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോസിൽ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സോ ഡു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്, ഡു പ്രാക്ടീസ്, സ്റ്റേ സേഫ്. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.